આગળ વધીએ. એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, સ્વાગત છે. જે રીતે મેં કહ્યું કે હવે ઓલમોસ્ટ પરિણામોની સિઝન પૂર્ણ થવા આવી છે. દિગ્ગજો કહી શકાય સન ફાર્માના પરિણામો આવવાના હતા, એ પણ આવી ગયા છે. ગ્રાસિમના પરિણામો પણ આવી ગયા. આખા આ પરિણામોની સિઝનને તમે કઈ રીતે મૂલવી રહ્યા છો? અત્યાર સુધી જે આવ્યા છે ઓલમોસ્ટ ડન છે. શું આ એક ઉત્સાહ ભરશે, એક રિલીફ આપશે, અને એ જ બાઇંગ અત્યારે જોવા મળી રહી છે? Afternoon, નિશાજી. મારા હિસાબે આઈ થિંક રિઝલ્ટ સિઝન હતું. આઈ થિંક though it was a mixed bag, જેટલા પરિણામો આઈ થિંક પોઝિટિવ ડિરેક્શનમાં આવ્યા, આઈ થિંક that outweighed a few of the negative surprises that came through. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક સેક્ટરની આઈ થિંક ડાયસેક્શન કરશો તો આઈ થિંક પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ obviously did very very well, barring one or two smaller private sector banks. Public sector universeમાં I think the expectation was કે I think જે asset quality pressures અને provisioning હશે એ balance sheet ની I think નરમાઈને continue કરશે, but a few banks did outperform. Banks like Canara for example, Vijaya Bank, Indian Bank, Bank of Baroda in its advances growth. તો ક્યાં ને ક્યાં I think ત્યાં થોડા green shoot જોવા મળ્યા. As a bite, I think there might be still some softness in terms of provisioning and asset quality, specifically power related. But I think definitely, I think our quarterly numbers thoda I think positive side for a chata selectively PSU space ma. I think out of the larger universe, FMCG companies ne I think saras growth api. Volume numbers were excellent and a realization growth also stood by their side. I think the base effect on a year on year because of the GST impact, a karanibhut in terms of better reported numbers. But I think management commentaries also indicated I think demand yathavat rehse, ena karane I think the earnings estimates that probably also move up. Similarly, I think the metal space ni baat kar, so pharmaceutical, IT, I think all these numbers probably held out larger in terms of the expectation that one had and the delivery that they did. So while yes, I think the earnings season hatu, I think the positive results outweighed the negative numbers, though on the low base. But I think ek utsaah hai ki I think for the coming fiscal, I think the earnings growth ki ek trajectory hai 12-14% ની વચમાં. I think the companies might be able to do that with these assumptions itself. So I think the markets ne premise jo hai of a very strong earnings growth which acts as a base for the markets and some justification in terms of the levels that we have in premium valuations the market ne male છે. I think the earnings growth mara hisabe I think second half ma and coming fiscal ma I think yathavat રહેશે anywhere between 13 to 15%. So I think remain extremely optimistic for the earnings profile. Other conditions, the global macro conditions share, I think sudhar avse. So I think that probably adds an additional trigger. And domestically, I think once the election overhang probably gets over the next 2-3 quarters, I think the markets will probably look to re-rate themselves. So I think markets for positive raise, but one has to have a stock specific approach. મયુરેશ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મયુરેશ, હેલ્થ કેર ગ્લોબલ પર આપનો કોઈ વ્યૂ મેનેજમેન્ટને સાંભળ્યા બાદ? નહીં નિશાજી, કવર કરતો નથી. ઓકે, આપણે ઇમ્પોર્ટ કંપનીઝને વીક ટ્રેડમાં જોયું. મયુરેશ, આપના વ્યૂ કઈ રીતે બને છે આ કરન્સીને કયા સેક્ટર સાથે કોરિલેટ કરવું? શું ખરેખર એના પર આગળ જતા એમની અસર પડી શકે અને શું આઈટી ફાર્મા વધુ એટ્રેક્ટિવ થઈ શકે રાધર બીજા સેક્ટર્સ? I think the export oriented sectors છે નિશાજી, IT અને ફાર્મા સ્પેસિફિકલી તમે વાત કરશો તો મારા હિસાબે yes, I think એક tailwind with the rupee depreciating against the dollar obviously comes into play. But I think ઘણી બધી કંપનીઝની એક hedging policy હોય. So I think one really needs to understand કે કેટલા level ઉપર I think peg કરેલું and what was the hedge taken. So absolutely yes, I think the tailwind does exist in terms of the rupee depreciating against the dollar. And a translatory effect I think જે earningsમાં હોય, if this sustains above this level, definitely જોવા મળશે. So yes, I think positive momentum એના માટે I think IT and pharma sector માટે જોવા મળશે. But there are other sectors which also get affected by this. So મારા હિસાબે I think anybody who is importing raw materials, for example, I think the crude હોય, for aviation companies, for example, then I think ATF prices are determined in crude and a lot of other expenses are accounted in terms of the rupee dollar trade. I think that is an impact. OMC companies માટે obviously I think with rupee depreciating and crude moving higher, I think एक sensitivity ના હિસાબે એક double whammy થાય. I think જે paint companies છે, crude oil derivatives જે import કરે, titanium dioxide હોય or the other players like tires who also use these materials, I think एक material impact પડે in terms of their input cost actually going higher. KVI takes an issue, I think this level of rupee
actually has to stay above this level for a substantial impact to happen on EBITDA margins. If it probably pulls back again over the next few weeks, a temporary effect or a sentimental effect on these stocks. I think this perspective has to be clearly understood. ત્યારે જે તમે જુઓ આઈડીબીઆઈ બેંકના પરિણામો આવ્યા, ખોટ જે 2,410 કરોડ હતી એટલે 853 કરોડ હતી, એની સામે 2,410 કરોડની ખોટ પોસ્ટ થતા દેખાય છે આઈડીબીઆઈ બેંકમાં, એટલે ખોટ વધી છે. ગ્રોસ એનપીએ તમે જુઓ વધતા દેખાયા છે, 27.95% વધી 30.78%. નેટ એનપીએ 16.69 થી વધી 18.78%. પ્રોવિઝનિંગ તમે જુઓ ત્યાં સ્લાઇટલી ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, પણ એની સામે એનસીએલટી એકાઉન્ટ્સ માટે 1306 કરોડ રૂપિયા સ્પેર રાખવામાં આવ્યા છે. અને જો તમે અનાય જુઓ તો એ 1402 કરોડથી વધી 1639 કરોડ આવ્યું છે. મયુરેશ, હું એટલી ડિટેલમાં કવર કરતો નથી, બટ મારું બાયસ હજી પણ I think will stay with better quality private sector banks. So can I think Yes Bank with a strong performance it has shown. तो RBL Bank point jama I think the granularity in terms of their liability franchise, the CASA ratio expected to move higher, credit cost expected to come lower, and the advances could draw money. The bank can actually sustain with its existing capital adequacy at least for 3-4 quarters. So my I think even at this point of time I'm better off with banks like a Yes Bank or an RBL Bank. નફાના ફ્રન્ટ પર ખોટમાં ગઈ છે. માર્જિન્સ તમે જો 12.4% હતા, એની સામે 3.7% પોસ્ટ થયું છે. માર્જિન્સમાં સ્લાઇટલી ક્લિયરલી આપણને એક ડિપ જોવા મળી રહી છે. અને વન ટાઈમ લોસ થયો છે એ છે 63.5 કરોડનો, એ 63.5 કરોડનો એક વન ટાઈમ લોસ અહીંયા બુક કર્યો છે, અને એની કારણે મને લાગે છે નફા પર અસર થઈ છે. મયુરેશજી? Oh yes, I think if it's, I don't have the press release, but if exceptional loss was, but definitely I think you need to readjust those figures. Can I think જેવી તો હમણાં જ કહેતો હતો, I think with rupee depreciation and crude prices which have moved significantly higher પાછલા ક્વાર્ટરમાં, અને જેવી રીતે પરિણામો જોયા તમે ઇન્ડિગોના, there was expectation કે I think જે yield છે, specifically I think the cost per available seat kilometer including fuel, because ATF prices have moved up significantly higher, एक impact લાવશે operational front ઉપર and specifically on the EBITDA margins. I think that would have been a possibility, but can I think SpiceJet is still held on its own. તમે Q4 results compare કરશો with Indigo, I think the yields were still better, both on cash including fuel and a cash excluding fuel. હવે જે occupancy ratios છે, specifically I think passenger load factors, I think they have been quite significantly higher industry માટે, અને જે available seat kilometers છે, I think every player is probably looking at a 20-25% growth this fiscal. Spice also has the additional benefit of regional connectivity through the UDAN scheme. So can I think if you adjust for that exceptional loss, મારા હિસાબે I think the numbers should be quite okay. મયુરેશજી, મેનેજમેન્ટને સાંભળ્યા બાદ કોઈ વ્યૂ? જેવી રીતે આદિ સાહેબ કહેતા હતા, I think જે ઇન્ડ એએસ માટે I think real estate companies માટે accounting change થયું છે, I think that is probably getting reflected in the numbers. પણ ક્યાં ને ક્યાં I think overall businesses તમે જોશો, animal husbandry હોય, properties હોય, and the expectations in terms of the overall SOTP pricing, ક્યાં ને ક્યાં I think the diversification of this company itself, and even if one adjusts for the holding company discounts, ક્યાં ને ક્યાં I think સરસ prospects છે across its business periods. તો મારા હિસાબે I think it's a qualitative stock જેના પાસે હોય they should continue holding on. Clear disclaimer, આ stock અમારી ફંડમાં છે. ન્યૂ ડિસ્બર્સમેન્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે રહેવા અને આ બધી વસ્તુઓને કારણે થોડું બાઇંગ થોડું પોઝ પર હતું. હવે ફેસ્ટિવલ સિઝન પર છે, તો ખાસ ગણી શકાય કે આવનાર હજી ક્વાર્ટર સારું રહી શકે, તો એક DHFL છે, ગૃહ ફિનાન્સ છે, એના પર બેટ લઈ શકાય? Absolutely, and DHFL has been one of my favorite counters, અને પાછો એક ડિસ્ક્લેમર કે આ સ્ટોક મારા ફંડમાં છે. ક્યાં ને ક્યાં I think જે ગ્રોથ એક્ઝિબિટ કરી છે કંપનીને, both in terms of disbursement as you rightly pointed out, જે AUM માં I think ગ્રોથ જોવા મળી છે on a year-on-year basis, I think has been tremendous. At the same time, I think the NIM expansion જોવા મળ્યું અને cost to income coming down to 21%. I think that's a very, very healthy sign. બીજી વસ્તુ તમે capital adequacy પણ જોશો, with the capital raising that they have done, capital adequacy remained extremely strong to fund balance sheet expansion, along with the expected credit loss. I think નવા guidelines છે એના ઉપર પણ તમે જોશો તો I think the GNPA position absolutely looks manageable, below 1% at 0.93%. So ક્યાં ને ક્યાં I think the return ratios company exhibit કર્યા છે because of these strong parameters and expectations કે I think 25-30% growth continue રહેશે company at least for the next 3 to 4 quarters. And yes, you are absolutely right. I think second half it is loaded with festivities.
So can I think the disbursements should be even better for the second half on a YOY basis. So can I think strong growth exhibited, strong balance sheet dynamics. And a book value per fund તમે જોશો તો I think the stock is not too expensive compared to a lot of other far more expensive housing finance companies. તો મારું પોઝિટિવ વ્યૂ યથાવત રાખીશ દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ ઉપર. છે કારણ કે પરિણામો હતા અને હાલમાં જ આપણે જે પરિણામો આવતા જોયા એ સારા પરિણામો પોસ્ટ થતા દેખાય છે. મયુરજી, આપણે ઓવરઓલ કહી શકાય રિઝલ્ટ સિઝનની ચર્ચા કરી, પણ સન ફાર્માએ ફાઇનલી કહી શકાય એક સારા પરિણામો આપ્યા છે. કઈ રીતનું આપનો વ્યૂ બને છે પરિણામો બાદ? નિશાજી, આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન હતી સન ફાર્મ માટે એક સ્ટ્રોંગ રિઝલ્ટની જ હતી, પણ ક્યાં ને ક્યાં ઓપરેશનલી એટલીસ્ટ EBITDA ફ્રન્ટ ઉપર and the margins obviously at 22% I think have exceeded our expectations. હવે એ જોવું પડશે કે I think જે gross margin expansion આવ્યું છે or is there been some amount of cut because of other expenses or cut in R&D. બીજી વસ્તુ I think જે pipeline છે I think the management commentary itself in terms of their strong ANDA pipeline and monetization and કેટલું approval આવશે because of the EIR received at its Halol facility. I think ये बहुत critical રહેશે. ત્રીજી વસ્તુ I think even in terms of its core drugs and launches, I think શું expectation છે અને શું timelines છે in terms of all these launches over the next few quarters. And the second half I think શું commentary છે. I mean they've already given out in the end of Q4 I think in double digit માં grow કરશે. But I think whether they stick to this commentary and whether they can give some amount of an earnings visibility in terms of the actual performance that can come through in the second half, ये जो महत्वपूर्ण रहશે. But yes, operationally I think very very strong set of numbers. I think the pricing erosion of the US markets માટે I think that probably has not played out to the extent that one looked at. જે તારોના પરિણામો આવ્યા I think એના પછી I think you obviously had built in કે થોડું price erosion definitely રહેશે. But again I think what probably happens with the expected launches like Trigavizumab, I think એ બધું I think એક blockbuster રહેશે Sun Pharma માટે because of the strong pipeline that it possesses and what can go through Halol. So I think આ બધા factors positively play out કરશે Sun Pharma માટે. As I said, pharma industry માટે I think maybe 1-2 quarters might be sluggish for the industry as a whole, but earnings visibility should start coming through in the second half. And I think next year I think the earnings visibility will be far more better because of key launches that they will do. જેની pricing erosion અને pricing pressure એટલી નહીં હોય એના માટે I think margins માં પણ એક support મળશે and support to the bottom line as well. So yes, I think stock has performed very well so far, but if the results are a testimony, I think it will keep on doing a good show over the next 2.5 years as well. So I think Sun Pharma ઉપર positive view યથાવત રાખીશ. બેંકમાં સ્માર્ટ રિકવરી આવી છે આજના દિવસે અને તમે જો મંથલી ચાર્ટ પર જુઓ તો એક ટોપ ગેનર રહ્યો છે. પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં મયુરેશજી કારણ કે ખબરોને કારણે આપણે ઘણી ઉઠાપટક જોઈ છે, એમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક 300ના લેવલની ફાઇનલે પાર તો નીકળી ગયો છે ટેકનિકલી, પણ ફંડામેન્ટલી સ્ટ્રેન્થ છે. કઈ રીતના કારોબાર થવો જોઈએ, કરવો જોઈએ, શું સલાહ છે? મારા હિસાબે I think long term view still remains very very positive bank ઉપર. પાછું I think તમે જોશો I think the private space itself અને જે corporate facing banks છે ICICI અને Axis જેવા I think results were more in line with estimates. But જેવી રીતે I think de-risking theory should portfolio with retail advances actually having a chunk in terms of the overall advances growth and a corporate book પણ the better rated corporates are probably getting the advances at this point of time. I think the stress હતું book ઉપર I think that stress has largely been recognized. You had drilled down at the watch list me. I think that to a large extent has been recognized both in terms of the elevated stress that they've carried, specifically I think power sector માટે, iron and steel માટે, and the resolutions theory as NCLT cases માં I think again that is some amount of a respite. બીજી વસ્તુ I think even in terms of their credit costs, I think they should now slowly and steadily start coming down because of these factors. અને એના કારણે I think the NIMs and spreads છે એમાં I think gradual improvement જોવા મળશે. Again the return ratio specifically for ICICI Bank had been extremely subdued and management ના I think અને જે issues raised થયેલા, I think those issues will also be largely behind us over the next few quarters. And I think the growth parameters that the bank has now set itself up for, I think that puts it on a very strong footing earnings trajectory na hisabe. Similarly to I think what I was discussing in terms of public sector in terms of price to book ratios or price to adjusted book, આજની તારીખમાં પણ I think it's very reasonably placed compared to others. So I think bank ઉપર positive view I think continue રહેશે if you're a long term investor. એક જબરદસ્ત બાઇંગ આવી રહી છે એટલે સિમેન્ટ સ્ટોક્સ અત્યારે ખાસા બઝિંગ છે. સિમેન્ટ સ્ટોક પર મયુરેશજી આપનો કોઈ વ્યૂ?
બીજું પોઝિટિવ રહેશે અને જેવી રીતે નંબર્સ આવ્યા આઈ થિંક ઘણી બધી કંપનીઝ બેરિંગ અ ફ્યુ ક્યાંક આઈ થિંક પોઝિટિવ નંબર્સ હતા એન્ડ સરપ્રાઇઝ ઓન ઓલ કાઉન્ટ્સ આઈ થિંક જે રિયલાઇઝેશન હતી જે EBITDA માર્જિન્સ હતી and because of that the reported EBITDA per ton along with the offtake that actually displayed ક્યાંક આઈ થિંક input cost છે in both coking coal and pet coke I think these costs have moved significantly higher so ક્યાંક I think you're probably entering into Q2 which is supposed to be the weakest because of monsoons but જેવી રીતે expectations છે in terms of urban and rural housing infrastructure ક્યાંક I think the cement industry looks well poised in terms of both production and offtake numbers ત્રીજી વસ્તુ I think in terms of incremental demand over the next 1 to 2 years અને જેટલી I think existing capacity છે I think જે incremental demand વધશે around 50 to 60 MT and expectations of demand improving higher than that utilization level cement companies માટે I think will improve quite significantly and if that improves to that 80-85% mark એક natural operating leverage થઈ જાય both in terms of expected to pass through the prices in terms of input costs going higher as well as leverage created because of higher realizations and better volumes. तो हमारे सब I think sector ऊपर positive raise. Ultratech, ACC, JK Lakshmi Cement I think will remain extremely positive on players who operate out of northeast and some operations in the east. સ્ટોક તમે જુઓ યુનાઇટેડ બ્રુડીઝ અને ગ્લોબલ સ્પિરિટ આ વીકલી ચાર્ટ પર બંને સારા રિટર્ન આપ્યા છે સાથે તમે જુઓ આ બંને કાઉન્ટરમાં આજે વિપરીત ટ્રેડ છે યુનાઇટેડ બ્રુડીઝ 3.25% ઉપર તમને દેખાશે ગ્લોબલ સ્પિરિટ 1.25% નીચે દેખાશે મયુરેશજી ટ્રેક કરો છો બ્રુડી સ્ટોક્સ Yes, I do. તો ક્યાંક આઈ થિંક જે પરિણામો આપ્યા આઈ થિંક ઇટ વોઝ ક્વાઇટ ઓકે યુનાઇટેડ બ્રુડીઝની ખાસ વાત કરીશ તો અને મેનેજમેન્ટને પણ જેવી રીતે દર્શાવ્યું કે આઈ થિંક જેટલા પણ આઈ થિંક સ્ટેટ ઇલેક્શન્સ આવશે એમાં થોડું ડિસ્ટ્રપ્શન ડેફિનેટલી થાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પેટર્ન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટાઈમિંગ્સ ઓફ સ્ટોર્સ એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ તો થોડું આઈ થિંક Q3 Q4માં એક ઇફેક્ટ જોવા મળશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્યુમ ગ્રોથ વિશાજી જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી મારા પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય એન્ડ વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધી સ્ટોક્સ ઓન બિહાફ ઓફ ક્લાયન્ટ તમારી પાસે ત્યાં બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર સમય કાઢ્યો અને સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ અને એક દિવસની રજા છે રજા માનજો અને સાથે સ્વતંત્રતા દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ કરું છું ઝડપથી લઈએ વિરામ બાદ વેરાસિટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસના દિગ્ગજ સાથે ચર્ચામાં જોડાયા